ede Awurade ase enen so wonam nadom so ede acheyen a couple of days no yenemo kasafa mfaso a ewo so se yebedi onyame ne mransam ana na hyede so onyame on tiny pa odo ye nti ode ne mransam ma yen se be ya emu ne eminya ahosonwie yetimenya ahoto atimi amayen kra na we Psalm 119 verse 165 na kire nse asondwe pi wo ho ma won wa dawurade mra na bibia no entoato na we Psalm 119 no so tutare na o me se kan mam kakra enhira ne onipa on nyina ne moyefo gina bia na on tra field for tra bia na emu awurade mra so nani na odwene mra no ho awia ene anatwo na o se say nipa ne dua etim esubonten ho na so naba ne brim eni e won so hwe dua bia etim esubonten ho a ya na ne hini ni didi konsuo no enim pebre abra aba ne nua nyina wuo no onya ensuo ne hini ni didi konsuo no tetamia onya nsuo to aye from eni wo hwe from creation won wa ode ahoto onyame so nyina no ewie won yie enye nne na ahokyere ba wiase dispensation to dispensation Abraham open so nyina ahokyere ba eduru ba bi kura no enkom timi ba na bia wo moto ba bi omo eduru ba me Israel ebe na Abraham no watu no kom Israel enso kom so esi ni yie but because of the ho ato awurade asem so Isaac mu nyina eduru ba bi kom ba ye omo yeso mutu bata awurade setena ha na mehira ampotena ho so nyame hira no Joseph mo pen so nyina kom timi ba to extend say afi wiase nyina na afi omo kopaduane adi owo mizima sai so ba ne ani kase wo mo se wo mo ye de ho to onyame so awonto atoaso bia mu no eyire so paaso a onyame hwe wo edi anuanom de betimi agye enfri hawa mane ne atete ye hu wo sai wiase we mu no yakwati awurade ye ntimi nyawe ebra nipa eto onyame ahyede ne mransam ekire se emwani mrade na fo mwani kobre papa ne boni hu nimde dua na afi omo sa bo kro no because ya mfa ma omo to nyame mre no afi nyankopon pie ho omo nim so mo dadeja endi omo pebe bia tete za na tie so wodi woto nyame ahyede a de bia ne ye dadeja enigu ase de ha wodo ne kaye na eno na onyame provide Kristo na Bible kire se onyankopon ma enipa aboa nwoma de kata no ho yentimi nya boa nwan wa bra yenkuma boa even theologians me won sa aboa no kra no odwan a na erigina ma Yesu a ono na obekata yanim guase so the Bible says ogwama yeku no fi wiase emfiti ase edi enuanom se yebetimi nya sondwie yebetimi anya hoto etimi amaye nkra ye fa onyame asem a eno nkoto na ebetimi aboa yen there is no peace for a sinner said by Lord. Send us some Isaiah chapter 48 no verse 21-22 no. Was asundwe ni ho mo bone fo awurade na oyedai. Ose. Enti se epese enya asundwe a momye nante onyame na mransam na hyede so. Emu ni ahotowo. Enya amekasa akwankyere wabra wo mfa nyame asem mfa nyehwe. Eni amoa enne kamia se nipa de ho ato asofo obinim so but so one for one to nyame so now de ho to nipa so Bible say no man can de ode no ho to nipa so we nipa betima de hwamo se ne wotie bia Psalm 119 no ye hwe ade 119 verse 1 to 8 ne ye hwe Psalm 119 verse number 1 to 8 Inshirano won a won kwan yepe. What inshirano obia ne kwan ayepe. Na wonam Awurade mra so. Na yenam Awurade mra so se ye mananto onyame asam so ne adi onyame na hyede so a Bible say inshirano. Wona onyame bakura wafi sohwe don nyina mu. Meka na say hu Awurade baba 1972. Ye course of die mu 1985 me first station Af Kenya's number 2. Ye ne Awurade anante yenim se ne Awurade tumi die Awurade afayen so ayen sanchani bebre ebi me kan gone the days ebia konfanoche baba 20 to 30 years ago na me kasa ho abra me kasa kra na evi ayarafo no bi kra di adanse se wonyame na masem so asa wo yare so suma na asem se asem no mesa wo yare so do ho to Yesu so na wonanto onyame asem se ne asem se a
abonefo be hye ba me catch was awurade bejo yare beba ba onyame beji wafrim obayi wafrim mo nsamfo abayi atumi mo nsamfo hye nyirem cause Psalm 62:11 no David say prekunim pray no ate say tumi eye awurade dia ejenuanam si apesi enya hoto a enya sikaduro na asundwe wom obetima nya sikada ama but you don't have peace of mind to enjoy your money eskafo be bi romo bre pa bia sika wanya nyina echi na yasan ka kire o se enware fa so be de woska no so yesime enware ensu nka ho we ya hoto sika wanya nyina echi enipa obekum afi wo kra na wo kra no kra wira ho fe na opoje ene oti a adanse dia hodo omo a ene bonsema na nti nyina wo se awie ne ewie peye obekọ na wie ye kra bo se wasan abazero a wo ni hwe tenianam onyame ompayen seye opayen yie eno nti ne yembone nyina echi osoma ne doba Yesu Kristo se omewu ahote wuo emfama me ni umiro for Hebrews chapter 9 verse 22 just say e kamia se ade nyina no ye de moja na te ho se moja nwu a bone fafre eni ho kane wonyame ma ye de aboa na ntwie ene nwan ne pata ye mbone ba sese no ode ne doba na besi ho ni moja no ene hohoro ye ho tew ye ho wokwan sonkoso wo mo se o ye betimi afom se ne yetie bia wonyame ne mra ansam na hyedie mu ene wa provide Yesu di ato se ye fom a ne ye konani mu a na fe ne moja na hohoro ye ho na atew ye ho na fo abu ye trene ye bio na awurade nyama ye bio wonyame mra ansam no eya hwehwe ene me ye hunu osukura wotimu na me mra ansam wudi so a etwe bo ho ban free efin ho bone ye efin but te said ye masha matade me nhyɛ dan kasa me koye me di atade ne koye fin de but ebi a medru fie no enya din ano a obon se ne fin ayi dan akam na sese mesie onyame nim we nyina ye di onyame mra ansam na hyɛde so eboye ho ba free fin ho be ye ti asase so yi edru bi amfon so ye kasam etimi ba mu de but onyame nim santene no wasoma ne doba se Yesu Kristo se ne moja no ɛna se ye kɔ nanim ne yesra kane na ye emoja mpapon eni na ntwe moja abade ode ne moja abesi oprekope ne yesra na no the blood na horo ye ho na fe ne ye ho asan ye dan ati wonanum no se de du ba bia wo kan Paul ngoma no mu a ba ye se o condemn ra ni ti wa mu se Paul person che say emra ne ye good say in Romans chapter 7 verse 12 say emra ne ye konkron tenene ye papa but you for rely only the law and reject Jesus but we reject Jesus emra no enwie peye wabra Yesu nka ho say in Old Testament na emra ne enwie peye wabra na mo afore bo mra enka ho gomra no bebo ho ban unka fi but enya dia no ye ni pemfonso timi ba benfonso no ba fi na ka watade me say wonya nsu ya wo de horo nsu ne the blood of Jesus de wo horo ho a na ho aye dai ate no abu bem edi do for rely on the law more rejecting Jesus Christ and then Christ for do not rely Jesus Christ rejecting the law which is wrong the law and Christ goes together. Romans 2:13 you ready? Romans 2:13 kind Romans 2 verse number 13 na yamra atefo ne atenefo was enyamra atefo ne atenefo Nyankopon anim na mmomra sodifo na won wa ye bedi onyame mmara nsem so won ye bebu omo be edi o kan Revelation chapter 14 verse 12 no o so won wa ye kwa Yesu Kristo gidie mu enne ne mmara na hyedie mu no ona awurade beje won enuamom ene adofo Yesu oba okra de katua so de bomo bia sane na dwuma esitie hwesa oboba atene ne abrabo wanante krunkuyem na asiwiye daachenko. Revelation 14 verse number 12 eha na ahotefo bo asetowo o se eha na ahotefo bo asetowo wan wokura Nyankopon ahyede wo mo ekura nyame ahyede ni Yesu gidie mu ani Yesu gidie mu. These two goes together. Emuni enkwagye ewo edi anuanom edu bra ese ye hwene ye onyame apede
ye di nyame ahyɛdeɛ so di nyame ahyɛdeɛ so kora ɛyɛ nhyirama we come as former president of South Africa Mandela na oko restaurant bi na okodidi na odu ope oni ne bodyguards when him say president de okwa nkrofo bebere ka no ho afi okotena se no hu abrantie bi no ton safre no se o metena se na o nyina ni dibum na bro mu gusu didi na abrantie wotu se no ho popopa eno mu wie no na sojafo no e ka kire president say former president Mandela say abrantie na ne ni di na ho popopa o so enya sa ne ho popo enya hwe say bra na me de prison no Mandela nso da prison ba 27 years me de prison akwa wi wono na me kase me hia nsuo se me no mu a na wode jonso pa de abegu metirim awon se nyame asem se me emfa bone ntua bone dai eka na papai nyame asem kure ya wodi so no eno na boa no otimi ka borofo no ne abibifo nyina ebom ka borofo se ne o masia titi no titi ne bad se ne o si titi South Africa for bad nanso papai bae no wayi ne vice president no odi broni na ede odi amano se o me ne vice president on se odi nyame asem tekiri kuro no aboa ma eba ne penso no atundwie ba South Africa igo wanfa bone antua bone eka enuanom de ebetumi aboa yen economy niema ye basa ewiase niema hawotodo eba ni atete abebrese nyina mu ye kwati onyame asem a menua ye ntimi nya hweye de obo osuru wani asase no wono ana wowo na hyede ne manu a esese ye faso ne ye de enante ma ye hotoye be yeso yempase ye fasa amanu ano so ene obi anam na kwan so kwasi broni wo ye ka agbo ho no de manu abi atoka no ho the manual na say who follow instructions in the manual etimi maka no enche bebu a say bi say di engine oil negum now they also mfa engine oil wa ko fa petrol gu ha car na beko e be say edu abi a no wa kire manual kire say wutia brake ozi wutia brake no akoti akroch say car no enkonya accident na onyankopon na obo suru wani asase ni om nyina no what in the manual a Bible and a dear mayen enum ne nante mu a ye betime nya hoto ne nya sondwia ma yenkra and a manual no so ya to atwene ye mpese sa manual no ye de adwuma ye so ye pese ye de nyansa ene wuwi ase ene ye ne ene se ye bre hwe kane no na bone no so wi ase no ne ni panyini chepa Adam nya 930 years Noah nya 950 years Matusala nya 969 years ene bone kosui wo ho yenkwa na yenche ene wona mo azo hot shock obehwe na edin akese gone too soon because nipa yenche ya to nyame mra atu agu ene tum se no me na kan ma Proverbs 20 verse 20 Proverbs 20 verse 20 Proverbs 20 verse number 20. The odominaja nene nano. Ne kan ya bedum esum kabi mu. What the odominaja nene nano was ne kan ya bedum esum kabi mu. Ene emrante ne mababa ye mu mpanifo. Edidi atam. The Bible say the odominaja nene na ne kan ya bedum sum edibo se abrabo ne nkoye na refi se wo maame no papa mransem du mransem de toso num se di wagya no nani na nkwan na wa asase a onyame dia ma wo so eno te se yehunu amane atete abebrese enuanom eni adofo awrade tu yemfo kasa kyerɛn se ye pese enya hoto ne nya asondwie ema ye nkra mum ye hwese onyame ne mransem na hyede ye di ba ye adwuma ne adi so na asiyi oye Bible mu a ye wo great 10 commandment law in Twamuda Old Testament onyame da salai eno ne mra onyame hye dade ne satea etwereye wo twere so odi gya ne twereye
Moses kɔgye ye kora no wɔde hwi hɔ kora no bebubu no Awurade ka kyɛn san asene boɔ wɔka Deuteronomy chapter 10 abu ho sɛ wɔsan ka kyɛn sɛ san asene boɔ bra na me nsa tea mfa ntwere ba ne asɔfo tumi ka sɛ yɛtwam ɛno ne mmra onyame hyɛ de sane a obubɔ mu kyerɛ nipa kan bubɔ ma fi Israelfoɔ sɛ dabi wɔka Exodus chapter 19:20 na fi Israelfoɔ sɛ dabi Awurade yɛsrɛ wɔ yɛntumi ne wɔn kasa de ma Moses kɔti no ɔn bɛka nkyerɛ ɔhene biara wɔ ne secretary ba letter bi wɔ hɔ na ɔhene na amfa ama secretary no no asane twere a na kyerɛ sɛ letter ne hia no paa akrachefoɔ nkɔ ne gu soro hɔ abɔfo nya akrachefoɔ eduru 10 commandment no wɔamfa ma Gabriel wɔamfa ma akrache ni bia ɔno ne sane ya na wɔbɛtwere na wo nsuro sɛ wo kasɛte asɛ mmaransɛm du atwam ɛyɛ musuo paa kan Proverbs chapter 10:8 ni mame na yɛhwɛ yie we are 28 verse 4 no Proverbs 10 verse number 8 ɔsɛ akoma nyansafoɔ gye mmaransɛm what akoma mu nyansafoɔ no wɔgye mmaransɛm obi a woyɛ nyansani biara no Bible kyerɛ sɛ onyame mmaransɛm no womfa ɛnyade a wodidi agorɔ wodi yɛ adwuma 10 Proverbs chapter 10 verse 8 no make English ɔsɛ sensible people accept good advice. People who talk foolishly will come to ruin. Where good news. Edi akumamu nyansafo no oje dan emransem no. Edi nyame etu yemfu kasa kire Proverbs 28:4 no. Proverbs 28 verse number 4. Ose wa jamra no yi abonefo aye. What edi sa wo gya nyame mransem dia bone na woma so. Se nyame mransem atwam dia ene opese bone ena ekoso ko na wa wodi imra no so ne wondi aprapra what no mo so eka se mra ne ye ne edi mra nso so mo ne wondi aprapra na ekoso sabri ebi se mra nsem du ye di akobo cross ye twam because of Paul ngoma no Second Peter 3:15-16 Paul kan pe se Peter je ngoma kan pe se nyansa nyame de ma Paul twere mu odu na omo ensua de ye toto e de ma won ase ye so na omo ya twere sem no to wan sua de ye a let us on yamina post you twere wan hebe ka se mransem dukura ni mretwam na wo TV ase na wo ya ka twa se mokro no atwam wa nyansa be no wasa ase mu di wagya no na ne yesi atwam nyansa be no wasa ase mu ani ewu osesi atwam nyansa be no wasa ase mu ensombo somo si atwam wabra Yesu na anu asem Matthew 5:17 just say mra no wanse no nemo no obese ne ma Luke 16:17 was say emre so so ni asase betwam sensa mra no sensade ketwa mpo ebetwam what okọ mransem du Exodus 20 no dia selai was it one nyanyam foforo bi nkame de toso mie no enya de bia wo wiem asase so nkoto nsore no de toso mie nsa o se mo awurade onyankopon di kwa de toso nan kai homeda ye no konkon nansia no onyame de boss ni asase na de toso nso ye meme ne da no ohome enu ntina onyame ahire da no ate ho ye no konkon para na Christopher do na no na de ye yeda twedi ampon kwa me ne da de toso no o se diwaja no nani na wonkwa na ware ensia ne wo enso nsa ware nwotwe mokro no enkono ni yonko adan skru mu edu mo ani mrade oba New Testament mo bon se ni nyina no ebia wo ba bia deda eno na nka me be kasa fa ba de nho mo de ba bi ode me anam no I have to allow the spirit eno ni eno na nka me be kasa fa 10 commandments in the New Testament but the bless measure that church ubenya ni nyina wo 10 command ni nyina ubenya ni nyina wo apamfo from na we ye dikalo enu no nyame so no odi bebu aten tie nuanom hwe se obasesa wadwene afi wiase nkekan na wate ho afri niema emfata nyina mu twa ho fra toro suban bia emfatam se Yesu oba na okra na katua so de be ma obi ya sene na dwuma sitie se womfa Yesu sa wo kra na wagenkwa enne onyame wa Kristo wa yi Yesu adi aman se ne wotie bia no so benu ho afi bone ho a Awurade de bone nyina waye nyina de be chawo na onka biu Yesu waje na adi nti no wabu mem na obu mu wi a ozekọ ne nsa nkwa ye bone biu ekwa be so na wonya bone wudi mra no sem so a enna ebo ho ban sa wonya bone because 1 John 3:4 was say obi a oye bone no ode tomra bone ne dan emra ton te mra nsam no enna eme ye hunu bone where there's no law there's no transgression to wuji Yesu dia okwati mra no na
wode adom na yesu no de ama and wogye ne you are accepting we are then or the number answer ma say dey na ntimu tina ka Ephesians 2:8 9 and 10 so or adom no de nam gi a wogye yesu di no so agye gi a wogye yesu di no or de agye menum yi no na emfi nwuma bia na wo ye ne wo wi ase ho ne yesu bagye wo nemo wagye wa wie no wo se wasiesie nwuma pa bia to ho a nante sa nwuma pa no ene se obenante konkruyem abrabom yesu ba no obefa asafo a enkekanya na se dam eni ho there was without holiness no man can see God and found so ye sofo wo ye odifo na won nante konkruyem a Awurade ka cho se frimi so kɔ oye niema entry kokura ye komu no Bible chere say ye krokron Revelation 21:8 no was say one wahufo atorofo won wa yenya nie achiwade yefo nyina no Awurade so obese wo tibinua emo bi na da so adom ne dinam gidie so emfi obi anwuma na say krona ye komu krona Bible chere say ye krokron na say yemfa say nyame di adom gi obi abone wanwa no wode adom gi no a ye benya kromfo ho obo ha na de ba kwa ka na ye de krono obi sna de ba kwa ka no ye dwaman obi sna de ba kwa ka no ya toro obi sna de ba kwa ka no ya wudie enti so nyame hu obi amobo obi abone wo hunu wanwa obi hu obi amobo wanwa na heaven wa me say ya ye benya chabofo ho ye benya kromfo ho ye benya wudifo ho we benya atorofo ho boni bia ye benya ho bi ye benya say ya Awurade so okura ne hu so apa wo hu so oye buropa na gunche ne ntata no oye gunchen eni ewo frɛ onyame afrɛ kristofo nyina but oye selection there was many are called but few are chosen won wa yeyi won no eye won wa ombo tene ne abrabo in the 1 Corinthians 6:9 was ye nim se wo bia ontene no enya nyakopa henie it was more bi na da enwamanfo eni wana ana kwasore ehuye ana asore na mu no bebre ye gi Yesu di ba na asona akrasa akrampo esa de wo makomo nsam gem because niam ye na so de mo fanye ena anya asore a ye gi homosexual tum wabra eye chiwade 1 Corinthians 6:9 no che eye chiwade kase pa en sori mi nkura age sa homosexual ne lesbianism atum enu anu ye kone say are we living for ourselves or are we living for Christ? Ye transia mo nyame epe anase ye transia ma ya ho. Mumia won say the Bible says if a man gain the whole world and lose his own soul, what shall it profit him? So when we as cast nyina ya odia, adan wo wi ase nyina ya odia na so hwere wo kra. E dia mfa so na benya. E dia na de be sa wo kra temuda. Enu ya no ya mfa hwe ama. Ya mhwe ntimi fa hwe so nko. Enra se de okobu awu nua bi ekosie nza na o tena ho se ye de obekọ na wo kọ ne sen awieye ani asem no awieye ani asem no se de minum ye na yatie bia no one day ye be firim ye firim a atemuo eda homa enu ntina anwumre ye ni abere enye obi se bia ye de pa honam ne ma bi nti ne mo sab nkwaje wo ubenya nkra nkwaje nti no enti no nyame de na asem nam ye nso de bere te so be sacha wadwene na obenu wa fini ma nti nyina Awurade bejewo wo siesie wo wa fa de wa yeba nyumre ye bra ye bere ye bie kwa mana tum nipa be mienu me nsa bi na afe no ya bompaye ne de afri ha Awurade nhyira wo sa wa ya so eti wo nyame asem number no 054